Okay, now we will go with another question pattern regarding reading module, which is yes, no, not given. এটা অনেকটাই আপনার হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন এর মতো স্ট্র্যাটেজিস গুলো সেম ফলো করবে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে ইনফরমেশনটা যেমন উই হ্যাভ সেড আর্লিয়ার যে আপনার হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেনে হচ্ছে আপনার ফ্যাক্টস গুলোকে অবজার্ভ করতে হয়, এখানে হচ্ছে অপিনিয়ন্স গুলোকে, যেমন হিয়ার you will get to know that here you are asked to agree or disagree with the statement based on the opinion of the author. True false not given related to facts or incidents. আর এখানে yes no not given depends on your opinions, comments. Okay, so let's go with the again with the sample reading passage. Uh-oh. Okay, so the thing is, again we are going to go for the questions in the same process. Okay, now you can start. Question number 1, it is possible to live without consuming salt. Question number 2, sodium iron Okay. Sodium iron control body fluid level. Question Yeah, number we are 3, we are salt has supposed to only culinary keywords. users. Culinary users. Question number 4, salt deficiency results in disease. Question number 5, salt has been used as money. Now I'm going to read. Okay, wait, give me a moment to our passage. Passage, I need to another one to read out the passage. Is there anyone who would like to read out? Okay, Tofajjal. Miss Ami boli. But salt is also an essential element. Without it, life itself would be impossible, since the human body requires the mineral in order to function properly. The concentration of sodium ions in the body is blood is directly related to the regulation of the body fluid levels. And while we are all familiar with its many uses in cooking, we may not be aware that this element is used in some 14,000 commercial applications, from manufacturing pulp and paper to setting dyes in textiles and fabric, from producing soaps and detergents to making our road safe in winter. Salt plays an essential part in our daily lives. Salt has a long and influential role in world history. From the dawn of civilization, it has been a key factor in economic, religious, social, and political development in every corner of the world. It has been the subject of superstition, folklore, and warfare, and has been used as currency. Okay, thank you so much. So এখানে অনেক সময় হয় যে আমরা রিডিং পড়ে ওয়ার্ডস গুলোর মিনিং অনেক সময় জানি না, বাট দ্য থিং ইজ ইউ ক্যান যখন সেন্টেন্স গুলো পড়ে যান, অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান হ্যাভ আ আইডিয়া দ্যাট হোয়াটস গোয়িং অন। সব সময় যে পারবেন এটাও কিন্তু কিছু না। উই আর নট আ ডিকশনারি, but we are not less than a dictionary also. ঠিক আছে, ওকে, the answer is showing on. Okay, so এখন আমরা দেখি কার কেমন আনসার। এটা আমি কিওয়ার্ডস গুলো দাগাচ্ছি না, আপনারা হচ্ছে ইয়ে করে নেন। I'm giving you 2 to 3 minutes time. Just go on with the passage again. Just go on with the keywords. Then we will go with the answer. Okay. Okay, so the first one, what do you think? No. No. Yes, এটা Acha, Yes. 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 Number yes. 100% yes. Number 2. Yes. 2 yes. yes. Only. Number 3. No. Oh, No. no. 100% no. No. Then salt deficiency.
Not given. Number 4. Not given. Not It's not given. Okay, then number 5. question number 5. No. দেখা যাচ্ছে না ম্যাম, একটু উপরে তুললে ভালো হয়। ও দেখা যাচ্ছে না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন তো আমি সরাই দিলে পুরো একদম চলে যাবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন না, আমি একটু কমাই দিই। 5 number yes. একটু করতে পারিনি, একটু দেখি ভাই। সরাই দিলে ঠিক আছে, বলেন। আচ্ছা, কার এখান থেকে মাইকের অনেক প্রবলেম আসছে? কে মাইকের প্রবলেম করছে? Yes, last one is yes. আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান ইজ ইয়েস। আচ্ছা, অনেকে বলেছেন এটা নো এন্ড ইয়েস, অনেকে এটা ইয়েস, এটা বলেছেন নো, এটা নট গিভেন। ইজ মাই রাইটিং রাইট अगेन? জি। 5 number no. আচ্ছা, এবার আমরা দেখি again. So number 1 is no. অনেকে yes বলেছেন। Then number 2 is yes, which one is right? Number 3 is no, 100% no বলেছেন অনেকে। Then number 4 is not given. Not Very good. Then salt has been, এটাতে আপনারা অনেকে বলেছেন no, which is yes. Now let me go with the explanation now. Why is it? So for the first question, the passage clearly states that life itself would be impossible without salt. So we cannot live without consuming salt. Hence, the answer is no. এখানে লেখা আছে it is possible to live without consuming salt. আর এখানে বলা আছে যে no, life is impossible. So to is stating a different way. Then for the second question, control also means regulate. From the passage, we understand that sodium ions in the blood is directly related to the regulation of safe body fluid levels. So the answer is yes. Then for the third question, the passage clearly states that salt is used in 14,000 commercial applications apart from cooking. So the answer is no. আর এখানে বলা আছে salt has only culinary uses. Then হচ্ছে for the fourth statement, it is not mentioned anywhere in the passage. এটা আপনারা সঠিকই ধরতে পেরেছেন. Then for the fifth question, money also means currency. From the passage, we understand that salt has been used as currency. So the answer is yes. So this is